అర్థం కాలే. రేసా? ఏ బండి కావాలి చెప్పు నీకు దీనిలో? ఈ బండి కావాలా? పనులు భయపడుతున్నాయి. పశువులు భయ. Hey guys, what's up? This is Rukman and welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing well and enjoying with my stuff. At present, now I am at the Usmania University and riding towards Metugadda. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 7:22 అయింది. యాక్చువల్గా మా బెనెల్లి బైకర్స్ అందరు కలిసి ఒక రైడ్ ప్లాన్ చేశారు అనమాట, 200 కిలోమీటర్స్ సరౌండింగ్లో. సో రైడ్ మాత్రం ఎక్కడికనేది ఇంకా తెలియదు, సస్పెన్స్గానే ఉంది. సో మేమందరం బయలుదేరినాం అండ్ ఇప్పటికే నాకు చాలా లేట్ అయింది. యాక్చువల్గా 7 o'clock అని చెప్పి 7:22 అయింది. నా కోసం అందరూ వెయిట్ చేస్తుంటారు ఆడ అని నేను అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే ఎవరైతే టైం కారు. చూద్దాం ఎంతమంది వస్తారో. మేబీ నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం శ్రీశైలం వైపు ఒక రూట్ ఉంది, మల్లెల తీర్థం అని చెప్పేసి, అక్కడికి అని అనుకుంటున్నా. చలో మరి మీటప్ పాయింట్ దగ్గర కలుద్దాం. యాక్చువల్గా నిన్న 12 members వస్తామని చెప్పారు. సో ఎంతమంది వస్తారో చూద్దాం. అటు పక్క ఉన్నారు మన వాళ్ళు, అందరూ వచ్చారు. ఇంకా 2 members వచ్చారు ఇక్కడ. సో మేబీ ఎంతమందో మొత్తానికి అయితే కన్ఫర్మ్ కాలేదు. అందరికి కాల్ చేసి కనుక్కొని ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరిపోతాం. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా మేము అనుకున్న టైం కంటే టైం ఎక్కువైంది ఆల్రెడీ. యాక్చువల్గా 6:30 అనుకున్నాం, తర్వాత 7 అన్నారు, 7:30 అన్నారు. సో ఇప్పుడు 7:25 అవుతుంది. ఒక ½ an hour వెయిట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద మెట్టుగడ్డ మెట్రో స్టేషన్. మా వాళ్ళు ఇక్కడ ముందర ఉన్నారు. ఓకే, అర్థం కాలే. రేసా? ఈ బండి తీసుకొస్తావా నువ్వు? ఏ బండి కావాలి చెప్పు నీకు దీనిలో? ఈ బండి కావాలా? ఆ బండి వద్దా? అదొద్దా? ఇదే కావాలా? నీకేది కావాలరా? నీకేది కావాలి? ఇదే కావాలా? అందరు ఎట్లా? వస్తారా ఇప్పుడు? మాతో పాటు శ్రీశైలం పోతున్నాం, వస్తారా? బ్యాగ్ తెచ్చుకోకండి. హీటర్ కాదు, అది గీజర్. బ్రీజర్ కాదు. అరే బ్రీజర్ అవుతారా? బ్రీజర్ అంటున్నారా? వాడు బ్రీజర్ అంటుండు. బ్రీజర్ బ్రీజర్. చాలా వెయిటింగ్ ఫర్ వన్ ఫ్రెండ్. మేము 7:30కి అనుకున్నాం, ఇప్పుడు 8:47 అవుతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఒక ఫ్రెండ్ వస్తాడంట. ఆ ఫ్రెండ్ కోసం మేబీ అక్కడ సంతోష్ నగర్ డిమార్ట్ దగ్గర ఆగుతాం. మేబీ టైం పట్టేటట్టుంది. ఇక ఇప్పుడే 8:48 అవుతుంది. ఇంకా హైదరాబాద్ దాటలే, సంతోష్ నగర్లోనే ఉన్నాం. సో ఇక్కడ మేము డిమార్ట్ దగ్గర ఆగుదాం అనుకుంటున్నాం సిద్ధు వచ్చే వరకు. సో వన్స్ సిద్ధు రాగానే విల్ స్టార్ట్ ద రైడ్. ఏ ఆగరా భాయ్, ఇదే ఇప్పుడు ఇట్లనే యాక్సిడెంట్లు చేసుకుంటారు జనాలు. ఒక్క సెకండ్ ఆగితే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ డిమార్ట్ ఇక్కడే ఉంటుంది, లెఫ్ట్ తీసుకొని పక్కకు ఆపేసినాం అనుకోండి. సిద్ధు రాగానే వయా బాలాపూర్, శంషాబాద్, శ్రీశైలం కాదు మల్లెల తీర్థం అంట. 174 kilometers అయితే ఉంది. సో రౌండ్ ట్రిప్ 340 kilometers వస్తుంది. సేపు ఆపుదాం సిద్ధు కోసం. సిద్ధు వచ్చిన తర్వాత బయలుదేరుదాం. ఇక ఇంకా టైం 9:20 అయింది. ఇప్పుడే టిఫిన్ చేసినాం ఇక్కడ మా సంతోష్ నగర్ డిమార్ట్ దగ్గర. సో ఇక నాన్స్టాప్గా కొడదాం అనుకుంటున్నాం. పక్క ఎవరికి కూడా తెలియదంట. సో నేను రిలీజ్ చేస్తున్నా. I'm sinking underneath your love, but I can't get enough of you. Ooh, I can't breathe. పాత ఫోటోస్లో బెనెల్లి 600 అయితే క్లచ్ కేబుల్ ఉంటుందంట. సో వాళ్ళు మాకంటే 10 kilometers బాగా ఆగారు. మేము వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేసాం. కాకపోతే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే
అండ్ అక్కడ నుంచి కలవకుర్తి అని చెప్పిన కదా ఇందాక, అక్కడ దగ్గర ఉంటుంది. సో అక్కడికి వెళ్ళి పిక్ చేయించుకున్నాను ముందుకు వచ్చేసాను కదా. అండ్ కలవకుర్తికి వెళ్ళి ఒక రోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. మామూలుగా రోడ్డు ఒక రోడ్ వచ్చి కనెక్ట్ అవుతుంది. సో మేము అక్కడ వెళ్ళి వెయిట్ చేస్తాం. ట్రాఫిక్ మాత్రం ఫుల్ అయింది. మా వాళ్ళు అటు పోయి వచ్చేసరికి ట్రాఫిక్ ఫుల్ అయింది. మాకు 1 hour టైం వేస్ట్ అయింది. అది క్లచ్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదంట, కాకపోతే కింద ఇంజన్ దగ్గర ఒక నట్టు లూజ్ అయిందంట. సో వాళ్ళు అక్కడ లోపల కలవకుర్తికి వెళ్ళి ఫిక్స్ చేయించుకొని వచ్చారు. దానికి ఒక 1 hour టైం పడ్డది. మేము ఈలోపు ఇక్కడ గార్డెన్ సాయి బాలాజీ హోటల్ అని చెప్పేసి ఉండే, మేము అక్కడ ఆగినాం అనమాట. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తున్నాం రైడ్ని. సో టైం వచ్చేసి 11:54 అయ్యింది. ఇక్కడ నుంచి 86 kilometers చూపిస్తుంది. మేబీ 1 hour 1.5 hour టైం తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే అక్కడ ఘాట్ రోడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక 1 hour ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు. చాలా లేట్ అయిపోయింది అబ్బా ఈరోజు అసలు. యాక్చువల్గా మేము రైడ్ 7 o'clock అనుకున్నాం, 7:30 అయింది, 9 అయింది. హైదరాబాద్లో 9:20కి బయలుదేరినాం డిమార్ట్ దగ్గర, అందరం అసెంబ్లీ అయ్యి. ట్రాఫిక్ అయితే ఫుల్ ఉంది. మేము ఇందాక అక్కడ ఆగినాం కదా, చాలా మంది వెళ్తున్నారు అసలు ఈరోజు. మేబీ సెకండ్ సాటర్డే కాబట్టి, అండ్ ఇంకోటి వీకెండ్ కదా. దాంట్లో మళ్ళీ శ్రీశైలం డ్యామ్ గేట్స్ కూడా ఓపెన్ చేసారు. శ్రీశైలం 123 kilometers, సచ్చంపేట్ 42, దేవరకొండ 38. సో ఇక్కడ మనం రైడ్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి శ్రీశైలం 123 kilometers. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మాత్రం చుట్టుపక్కల కొండలు, గ్రీనరీ మాత్రం సూపర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను వింటర్లో వచ్చినప్పుడే మస్తు ఉండే గ్రీనరీ. అండ్ మాకు క్లైమేట్ కూడా ఫుల్గా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు అసలు ఎక్కడైతే ఎండ రాలే పొద్దునకి వెళ్ళి, ఇప్పుడు లైట్గా ఎండ వస్తుంది అంతే. 500 ఒక నిమిషం చూపిస్తా లియాన్సినా సైడ్కి వెళ్ళి ఎట్లుంటుంది. Something happened to our bikes. I'll need to go back. Something problem happened to Leons, you know. హెల్మెట్ తీసి పెట్టండి. ఏమైంది ఒక నిమిషం. సంథింగ్ హెల్మెట్ లోపల లూప్ రాలేదు. లియాన్సిన్ అది సీట్ బయటకు వచ్చేసి క్లాంప్లో చక్కగా పడతలేదు. కాకపోతే ఏమందంటే మామూలుగా అన్నిటికీ సీట్ ఎండ్లో 2 clamps ఉంటాయి. అండ్ కీ లాగే దగ్గర ఒక చిన్న ఇట్లా క్లాంప్ ఉంటుంది. కాకపోతే దీనికి ఏమైందంటే సేమ్ ముందర ఎట్లా 2 ఉంటాయో అట్లే సీట్ మధ్యలో కూడా ఒక 2 ఉన్నాయన్నమాట. ఎందుకంటే సీట్ వచ్చేసి చాలా లాంగ్ సీట్ కదా అట్లా. ఈరోజు సెకండ్ టోల్ ప్లాజా.
ఫైనల్లీ ఇన్ డిండి. ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్తే దేవరకొండ 38 కిలోమీటర్స్. డిండి చెరువు, ఇది కూడా ఒక విజిటింగ్ ప్లేస్. యాక్చువల్గా కృష్ణానది కింద ఉండే చెరువు ఇది. సార్ లొకేషన్ చూడండి, సూపర్ ఉంది. కెమెరా ఎంతవరకు న్యాయం చేస్తుందో న్యాయం చేయట్లా జలవాలే, కానీ కెమెరా మేబీ న్యాయం చేయదు అనుకుంటా ఈ లొకేషన్కి. సో చూడండి, పైన విజిటర్స్ ఉన్నారు. టైం వచ్చేసి 12:18 అవుతుంది. ఆకలి అవుతుంది అప్పుడే ఫుల్గా. 302R అండ్ TRK 502X అడ్వెంచర్ అండ్ 600i కస్టమైజేషన్ చేయించింది చూడండి ఒకసారి, లైట్స్ పెట్టేసి. అండ్ ఇక్కడ బ్యాగ్ కూడా మొత్తం కస్టమైజేషన్. అండ్ ఇది ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ RS, ఆల్మోస్ట్ 14 lakhs ఉంటుంది వెహికల్ ఇది. అండ్ 300 లియాన్సినో. అండ్ ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చినామంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చింది బెనెలీలో సంథింగ్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? 50-60 రిటర్న్ వెళ్తున్నాయి. ఓకే, మనం రిటర్న్ వెళ్తాదా 100 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోతుంది. ఏం ప్రాబ్లం ఉంది? వైబ్రేషన్స్కి ఏదైనా లూజ్ అయితే అట్లా చూపిస్తుంది అంటే నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. మనం అక్కడ ఆగి వీడియో తీసేటప్పుడు ఒకలాంటి సౌండ్తో పోయింది. విన్నా ఏంది సౌండ్? అది అంతకన్నా ఏందా? అది ఎగ్జాస్ట్ నోట్ కాదు, అది ఏదో వేరే సౌండ్ వచ్చినట్టు వచ్చింది. అంత గమనించలేదు. ఎగ్జాస్ట్ అవుతుంది బండి అయితే ఇదే. వీ షుడ్ హెడ్ బ్యాక్. ఐ థింక్ 50-60 స్పీడ్లో రిటర్న్ వెళ్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ టచ్ చేస్తాం కదా ఏదైనా, అప్పటిదాకా వెయిట్ చేయాలి కదా. చూద్దాం పా, ఎంత దూరం అయితే ప్రాబ్లం అవ్వదు నాకు తెలిసినంత వరకు. చెక్ ఇంజన్ లైట్ కామన్ బెనెలీలో గాడీకి పోయి ప్రాబ్లం లేదేరా, నార్మల్ ప్రాబ్లం అయితే ఏం కాదు బ్రో, ఎందుకంటే నా దానికి మస్తార్లు వచ్చిపోయండి. गाड़ी अगर जर्किंग भी है काउंटर कुछ इशू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बस कुछ वायर लूज कॉन्टैक्ट हुआ तो भी आ जाता है. ఇంజన్ చెక్లెట్ అని చెప్పేసి మనోడు భయపడుతున్నాడు. నా దానికి చాలాసార్లు వచ్చింది అండ్ వెళ్ళిపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది అదే. ఇక అమ్మో బాగా లేట్ అవుతుంది అసలు. మేము యాక్చువల్గా 11-12 కల్లా వెళ్దాం అనుకున్నాం, ఇంకా 12:30 అవుతుంది. ఇంకా 60 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఆకలి అవుతుంది, తినడానికి ఆపుదామని చెప్పి ఆపినట్టు మన వాళ్ళు. ఫోన్ ఇక్కడ బైక్స్ పార్క్ చేసినాం. లియాన్సినో 302R, TRK 600, ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్. సో లంచ్ అయిపోయింది. శ్రీ సాయి ధాబా అంట. ఇంటికి వెళ్ళి శ్రీశైలం పోయే రూట్లో రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది. ఫుడ్ అయితే చెత్తగా ఉంది. ఆగాలి బ్రో. మన్ననూరు 12 కిలోమీటర్స్. చూడండి అక్కడ కొండ, నల్లమల కొండ సూపర్ ఉన్నాయి. మేబీ మీకు కెమెరాలో కనబడుతుందో కనబడట్లేదు నాకు తెలియదు, కానీ ఫైనల్లీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఘాట్ రోడ్స్. Crazy ghat roads, man. Experience, super experience, man. అసలు ఏమన్నా ఉందా ఘాట్ రోడ్లో? ఇట్స్ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్. పైకి చూడండి కొండ. ఓహో,
బస్సులు కింద పడితే బిస్కెటే ఇక. ఓ మ్యాన్, ట్రాఫిక్ జామ్ అయినట్టుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ట్రాఫిక్ జామ్? ఓకే, ఇక్కడ కార్స్కి టోల్ కలెక్ట్ చేస్తారు. సో బైక్స్ కదా ఫ్రీ. పర్లు భయపడుతున్నాయి. పశువులు భయపడుతున్నాయి. ఈగల్ పెంట. అందరూ మమ్మల్ని క్రేజీగా చూస్తారు ఆ ఎగ్జాస్ట్ నోట్లు చూసి. ఇంద్ర పిచ్చోళ్ళు ఈ బండ్లు వేసుకొని వస్తారు అనుకుంటారు. పచ్చని పంట పొలాలు చూసి ఎన్ని రోజులైంది అసలు. హైదరాబాద్ ఆ పొగ, పొల్యూషన్ అంతా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుంది హైదరాబాద్లో. ఏదో కొత్త ఫీల్ వస్తుంది. బ్రేకర్స్ మ్యాన్, గోడలు కట్టి రోడ్డు గడ్డంగా. ఇవి బ్రేకర్స్ ఉన్నట్టుంటే బాగానే ఉండదు, కానీ గోడలు నట్టున్నాయి అవి. ఘాట్స్. మహీంద్రా అల్ట్రాస్ 4G. ఏపీ 07, ఐ థింక్ ఈస్ట్ గోదావరి ఆర్ వెస్ట్ గోదావరి. ఈస్ట్ గోదావరి.
నీళ్ళకి సత్తా అంతా వెళ్ళిపోతున్నట్టుంది అసలు దీనిలోకి వెళ్ళి మేము ఇలా నడుపుతుంటే. చాలా రొమాంటిక్ లొకేషన్. ఓకే అందరికి. సో మధ్యలో తీర్థం ఇటు శ్రీశైలం స్ట్రైట్, మధ్యలో తీర్థం లెఫ్ట్. మధ్యలో తీర్థం జలపాతానికి దారి 8 కిలోమీటర్లు అంట. బాబాయ్ జరుగు బాబాయ్ అడ్డం. అంతా ఆఫ్ రోడింగ్ ఉంది. అందరా కారు పోతుందబ్బా, వాడు దుమ్ము లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆఫ్ రోడింగ్ దానికి పర్ఫెక్ట్ వర్ట్ అయింది, ఆఫ్ రోడింగ్ కాబట్టి. అంత దుమ్ము దుమ్ము ఉంది మధ్యలో తీరడానికి. ఆఫ్ రోడింగ్ చక్కగా కనబడకపోతే మధ్యలో బండి గురుకుపోయింది అనుకో, అక్కడ ఇక్కడ అది కింద పడిపోతుంది బైక్. చాలా జాగ్రత్తగా నడపాలి. కార్లు కూడా చాలానే వేస్తున్నట్టున్నాయి ఇటు పక్క. బాబా దుమ్ము పడుతుంది మొత్తం. ఆ దుమ్ము హెల్మెట్లోకి వెళ్ళి వచ్చేసి నా నోట్లోకి వచ్చేస్తుంది. What happened? What happened? What happened? Something happened. టోకెనా? టోకెనా? టోకెన్ రాసి. బండికి 20 అంట టోకెన్, బండికి 20. తొమ్మిది కాదు బ్రో, మావి 8. బ్రో 10. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో టోల్ అంట ఇక్కడ. ఇందాక కొంచెం అంటే బైక్ కింద పడుతుండే. సో ఫైనల్లీ ఇందాక కొంచెం అయితే కింద పడుతుండే నేను. అక్కడ రోడ్డు కోసుకుపోయింది చూసారు దగ్గర ఇట్లా 2 ప్లేసెస్ లో ఉండే కదా, దానికి వెళ్ళిపోయింది టైరు. ఏం పల్లె బ్రో. తిప్పి పెట్టడం బెటర్ ఏమో, తిప్పి పెడితే బ్యాక్ నుంచి అయితే మంచిగా కనబడు. ఇట్లా అనుకో మంచిగా కనబడితే ఫోటోలు దిగుతారు, స్క్రాచెస్ పెడతారు. తిప్పి పెట్టండి ఇటే. మా ఏమన్నా చూకేసినావా అసలు? సో ఇక్కడ పార్కింగ్ కూడా ఉంది మంచిగా, బైక్స్ కానీ వెహికల్స్ కానీ
అండ్ పార్కింగ్ వచ్చేసి అమౌంట్ అయితే ఏం పెట్టలేరు ఇక్కడ. ఎంట్రీ ఫీజు వచ్చేసి 20 రూపీస్ అంట. I'm saying